the tomb and the womb. Nilikuja kujua kwamba kuna mambo yanafanana kuhusu kaburi na tumbo. Hallelujah. Amen. And those similarities, na haya mambo ya kufanana, our Father will give us. Amen. Baba wetu atatupea. Hallelujah. Amen. Those similarity our bishop will give us. Hayo mambo yanafanana, askofu atatupea hayo mambo. Amen. Amen. Fear not of the land. Usiogope nchi. Be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Furahia na ukashangilia, kwa maana Bwana anaenda kutenda mambo makuu. There are things that we fear most. Kuna mambo ambayo tunaogopa zaidi, that have made us to remain in limitations, ambayo tufanya tukashushwe. But the Lord wants us to be restored. Lakini Bwana anataka tukarejeshewe. The business of our Lord is not to keep quiet. Kazi ya Bwana sio kunyamaza, but He is there to restore us back. Lakini yuko pale kuturejeshea tena. He came out from heaven to the earth. Alitoka mbinguni kuja mbinguni. Not because of another business. Sio kwa kazi nyingine yoyote. But His business was to restore us back. Lakini kazi yake ilikuwa ni kurejesha tena. What is to be restored? Je, kurejeshwa ni nini? At times you may talk about restoration. Kama vile unaweza kuongea kuhusu kurejeshwa, and people do not understand what you mean. Na watu hawaelewi kile unamaanisha. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You need to be glad. Unastahili kufurahia, to rejoice. Mpaka ushangilie. When you rejoice, wakati unafurahia, things started to work for you. Bwana anaanza kufanya kazi kwa There are things are supposed to work for you. Kuna mambo yanapaswa kufanya kazi kwa until you change the first character. Lakini unapobadilisha ile tabia, until you change your face, mpaka utabadilisha tabia zako. Praise the Lord. Amen. Your face does not need to be gloomy. Uso wako usije kukuja you bana. need to change your face first. Mpaka ubadilishe for you to be restored again. Ili mpaka urejeshwe. You need to change your face. Mpaka ubadilishe uso wako. The Bible says, maandiko yanasema, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Furahi katika Bwana, tena so you need to rejoice in the Lord. Kwa hivyo furahi katika for you to see the benefits of the Lord. Ili uone faida za Bwana. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Be not afraid. Usiogope. Most of the Christians, Wakristo wengi, they fear so much. Wanaogopa mwingi. And if you ask them what they are fearing of, na hata ukiwauliza kila wanaogopa, they don't know what they are fearing of. Hata wajua wanaogopa nini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ukiuliza tu mtu unaogopa nini, anakuambia unajua maisha ni ngumu. Is that a reason? Hiyo ni sababu. Okay. Sawa. It may be a reason. Hiyo itakuwa ni sababu. You know, sijui kama kesho nitakula. You are worried about something that you don't know. Wewe unahangaikia kitu yenye ama hata ujui. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. You can't talk about restoration. Hauwezi kuongea kuhusu rejesho. And you don't talk about favor. Na uongee kuhusu kibali. Or even blessing. Hama hata baraka. Restoration, urejesho, is to gain the favor of the Lord. Ni kupata kibali cha Bwana. And to gain the blessing of the Lord. Na kupata baraka za And Bwana. you start manifesting in the glory of God. Na unaanza kudhihirika katika utukufu wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. This month of June, huu mwezi wa 6 must be my first year. Lazima iwe ni mwaka wangu wa kwanza to receive rains. Kupokea mvua. I must receive rains. Mpaka nipokee mvua. In 23 the Bible says, 23 maandiko yanasema, be glad then, furahia enyi you children of Zion. Enyi wana wa Zayuni. I love this. I love this. Napenda hiyo. I love this. Napenda hiyo. Because even the scripture for this church says, and upon Mount Zion, maana inasema juu ya mlima Sayuni there shall be deliverance, kutakuwa na ukombozi and holiness, na utakatifu. and the children
of Israel na wana wa Israeli shall restore their possession. watamiliki miliki zao. And here they are calling me, Na hapa, you children of Zion, henyi wana wa Sayuni, and rejoice in the Lord mkamfurahia Bwana your God, Mungu wenu, for he has given you the former rain kwa kuwa uwapa nyinyi mvua ya masika moderately. kwa kipimo. Praise the Lord. Amen. That earlier before this time, Lakini you are receiving rain, unapokea mvua but moderately. kwa kipimo cha It ardhi, will not help you. itakusaidia wewe, It was just to make you survive. itakufanya tu There are endelee. some rain that comes in our life. Kuna mvua inakuja They mbele, cannot sustain us, haiwezi but kutupa, they make us just to survive. inatufanya tuchukue. Now God wants you to be restored, Lakini Mungu anataka and you come out of surviving, na utoke and katika you ile start living a life na uanze that kuishi. people will see that this, yes, is a life. Hao watu watasema tena ni maisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. For has given you the former rains Maana amekupa mvua ya masika moderately, kwa kipimo cha haki, and he will, and he will cause to come down for you the rains, the former rains and the latter rains in the first month. na atafanya ile mvua ya kwanza inyeshe kama ile ya kwanza. Praise the Lord. Hallelujah. He will mix the former rains Atafanya mvua ya and masika the latter rains. He added them together beyond what you had, and now you start manifesting in the rain. atafanya mvua ya masika na mvua ya vuli ikuwe kama ya kwanza, na hapo utaanza kudhihirisha. Praise the Lord. Amen. The latter rains, Mvua ya kwanza the former rains. na mvua ya vuli. When you see the Bible talking about the former rain, Ukisikia maandiko yanaongea kuhusu mvua ya masika, it means that the former blessings, inamaanisha baraka za kwanza, the former blessings. zile baraka za kwanza. Now, God is not just restoring the former blessing, Mungu tu arejeshi baraka za but kwanza, there is something added on top. kuna kitu imeongezwa juu There yake, is something added on top. kuna kitu imeongezwa juu yake. Hallelujah. Haleluya, Praise the Lord. Bwana asifiwe. I desire that a man or a woman will say that this is my first year, that I will receive the both rains, the latter rains and the first rains in the name of Jesus. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Praise the Lord. Bwana asifiwe, Praise the Lord. Bwana asifiwe. Restoration Urejesho is the will of God for the redeemed. ni mapenzi ya Mungu kwa waliokombolewa, That is the will of God. kwamba ni mapenzi ya Mungu. Restoration is not a will of a man Urejesho sio mapenzi ya mwanadamu or a will of the Satan. ama mapenzi ya The shetani. Bible says in John chapter number 10 verse 10. Maandiko yanasema katika Yohana 10 mstari wa 10. In John chapter number 10 verse 10. Yohana 10 mstari wa 10. The thief cometh not but for to steal, come that he might to steal and to kill and to destroy. I come that you might have life and that you might have it more abundantly. Mwizi huja kuiba, kuua na kuharibu, lakini mimi nilikuja ili mkapate kuwa na uzima, na uzima huo uwe kwenu uteletele. So the business and the will of God Kwa hivyo mapenzi ya Mungu is to redeem you, ni kwamba akakukomboe, is to restore ni you. kwamba akurejeshe. Enemies are there. Adui wako pale, Their work is just to make you low, kazi yao ni kufanya ushuke is chini, to steal and kill you and kuiba destroy. na kuua na kuharibu. They want to destroy your future. Wanataka waharibu hatima They yako, want to destroy
your destiny. wanataka waharibu hatima yako, They want to destroy you completely. wanataka wakuharibu kabisa. But Jehovah God is standing up. Lakini Bwana Mungu That anasema he might restore you. ili kwamba He kurejeshe, may give you life. akupe And maisha, not just life, na sio tu maisha, but life more abundantly. lakini maisha ya milele. Hallelujah. Amen. There is a good thing when you have abundance. Kuna kitu kizuri unapokuwa na utele. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. When you have abundantly, Wakati unapokuwa na you utele, stop surviving. unawacha kuishi tu. Now you live a life. Sasa unaanza kukaa maisha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The work of Satan, Kazi ya shetani, he has just one agenda: ajenda yake ni moja tu, destruction, kuharibu, destruction, kuharibu, destruction. kuharibu. Satan has a destruction agenda, Kazi ya shetani ni kuharibu, but God has a restoration agenda. lakini Mungu ako na mpango wa kurejesha. Which agenda will you support? Wewe utaunga ajenda gani mkono? You will support which agenda here? Utaunga ajenda gani mkono hapa? Hallelujah. Amen. For me, Kwangu I chose agenda of restoration. naunga kazi ya The kurejesha agenda mkono. of Jehovah God. Kazi ya Bwana It Mungu. doesn't matter what I'm going through, Ijalishi nafanya nini kwa nani, but I am focusing to receive the agenda of the Lord. lakini natazamia kupokea mpango wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. At times, Wakati mwingine you speak about restoration, unaongea kuhusu rejesho and people do not understand what na restoration is. watu hawaelewi rejesho ni nini. When they stand up and say, Hallelujah, Wanasimama na kusema tu but haleluya, they don't understand what you are speaking about. lakini hawaelewi tunaongea What kuhusu is restoration? urejesho ni nini. Restoration is the action Urejesho ni tendo of returning something to the former owner, kurejesha kitu kwa ule mtu wa kumiliki wa kwanza, place or condition. kwa baraka. Praise the Lord. Amen. Is the action returning something to the former owner, Kwa kitu, place or condition. kwa kitendo kurejesha kitu kwa yule mmiliki wa kwanza. Praise the Lord. Amen. Ni tendo la kurejesha kitu kwa mmiliki wa kwanza, Aha. mahali au kwa hali fulani. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Sasa if I owned it before, kama nilikuwa ni yangu hapo mwanzo, I can own it. naweza kuwa nayo tena. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana sifiwe. If at first I was able to own it, Kama mwanzo nilikuwa na uwezo wa kuimiliki, if at first I had a car, kama nilikuwa na gari mwanzo, it means the possibility are so high inaonyesha kwamba watu wengi hapo juu for sana, me to possess it again and again. bali kuimiliki tena na tena. And not one car, Sio moja tu gari, not two, sio mbili, not three, sio tatu, but many cars. lakini gari As nyingi, I want, kama vile nataka. because I was called again, I was called before, I was called the owner of a car. Maana hapo mwanzo nilitoka kwenye gari. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Restoration. Urejesho. What is restoration? Urejesho ni nini? The return of the monarch to the throne Hallelujah. ahead of the state to the government, or a regime to the power. Hallelujah. If you're right, Kama unaandika, I say anasema restoration urejesho is to return, or the return of a monarch ni kurudisha hiyo mbona to a throne, kwa utawala, ahead of the state. mkuu wa ama kwa kiongozi wa nchi. For example, Kwa mfano, if we elect Uhuru again
again as a president of Kenya, tukichagua Uhuru tena kama rais wa Kenya, it means we have restored him back kuonyesha tumemrejesha tena to the government. kwa serikali. So restoration is to return a monarch to the throne, a head of state to the government, or a regime to the power. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Tuko sawa sawa. Tuko sawa sawa. Amen. Tunaelewa? Tunaelewana? Are we together? Tuko pamoja. Amen. Hallelujah. I want us to look on keys to supernatural restoration. Taka tuangalie mambo kwa ajili ya supernatural restoration. Keys to supernatural restoration. Ama funguo kwa urejesho wa supernatural. Hallelujah. Amen. Vifunguo vya kuenda katika urejesho wa kikuu ama ukuu fulani. Hallelujah. 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 Number 1. Ya kwanza, Return to the Lord in full repentance. urudi katika hali ya toba kwa ukamilifu. Return to the Lord to the full of repentance. Rudia Bwana kwa hali ya toba ya ukamilifu. Obadiah chapter number 1 verse 17. Obadia 1:17. The Bible says, Maandiko yanasema, upon Mount Zion juu ya mlima Sayuni shall be deliverance. kutakuwa na ukombozi. Underline the word holiness. Andika hapo mstari. So you come back to the Lord by full repentance. Kwa hivyo unarudi kwa Bwana kwa toba. Full repentance will lead you to restoration. Tubu kamili na There are many that want to be restored, wengi wanataka kurejeshwa. but repentance is like nothing to them. Lakini toba ni kama It is water and oil with fire. kama maji na mafuta. And if you are like that person, Kama uko kama vile forget about restoration. kuhusu urejesho. Just live the way you are. Wewe kama vile uko. You never got that. Return to the Lord. Rudia Bwana. Not a half, Sio nusu, not quarter, sio kota, but full repentance. lakini toba kamili. We have a generation. Tuko na kizazi. The prayer for repentance is not in their mind. Maombi ya toba haiko kwa vinywa vyao. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are the people that tells a pastor, please pray for me. Sisi ni watu tunaambia tu mchungaji, mchungaji niombee. What are you doing for me to pray for you? Unafanya nini ili mchungaji aanze kukuombea? Amen. Amen. What are you doing? Unafanya nini? You call me to jumpstart your car, Unataka nigurumishe gari yako and your car is on stones. na gari yako iko kwenye mawe. Can it work? Itafanya kazi? Can it work? Itafanya kazi. Until you are on the side of God, Mpaka uwe upande wa Mungu you will be restored. utarejeshwa. You will be restored. Utarejeshwa. Job chapter number 22 verse 23, please, on the screen. Job Ayubu 22:23. Until you are in the side of God mpaka uwe upande wa Mungu, is when you will be restored. hapo ndipo utaweza If kurejeshwa. you are not on the side of God, Kama hauko upande wa Mungu, then forget about restoration. wewe sahau kuhusu urejesho. Until you have a relationship with God. Mpaka ukuwe na uhusiano na Mungu. Until you have a relationship with God. Mpaka ukuwe na uhusiano na Mungu. Even in Obadiah chapter number 1 verse 17, the Bible says, and upon Mount Zion Juu ya mlima Sayuni there shall be deliverance and holiness. kutakuwa, And the stanza continues and says, and the children of Israel inaendelea kusema wana wa Israeli shall restore their possession. watamiliki miliki
zao. So you need to have a relationship with God Mpaka kuwa na uhusiano na for Mungu Him to restore. ili aweze kukurejesha. And that kind of relationship Na hiyo hali ya is mahusiano to have full repentance. ni kwamba uwe na toba kamili. Most of us we forget about repenting, but asking, we are very good. Wengine tunasahau kuhusu kutoba, lakini kuulizia sisi ni wazuri sana. Don't see this problem. May you remove it. Toe shida. Toe shida. To where? Iende wapi? To where? Iende wapi? When you repent Wakati umetubu, and fully repent. umetubu kamilifu. Now, when you say, God, I want this situation to take another course. Na unasema Mungu nataka hii hali ichukue mkono mwingine. You will not say remove it. Hausemi iondoe. When you have a relationship with God, Ukiwa na uhusiano na Mungu, even your conversation changes, your communication. hata hali ya mawasiliano inabadilika. Hello. Aha. Tuko sawa? Are we together? Tuko sawa sawa. Are we together? If thou return to the Almighty, Ukimrudia Mwenyezi, thou shalt build up. utajengwa. Thou shalt put away iniquity from them. Ukiondoa dhalimu mbali na hema yako. Then shalt thou light up gods as dust, and the gold of Ophir as the stone of the brooks. Nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofiri iweke kati ya mawe ya vijito. If you return to the Almighty, Ukimrudia Mwenyezi, you return to the Almighty ukirudi kwa Mwenyezi just by having full repentance. kwa hali ya kuwa na toba kamili. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuko sawa sawa. Are we okay? Tunaelewana? Are we together? I said it was Job chapter number 22 verse 23. Ayubu. Ayubu 22:23. Hallelujah. Amen. If you return to him, Ukimrudia yeye, you will be restored. utarejeshwa. If you return to the restorer, Ukirudisha kwa yule anayerejesha, you will be restored. utarejeshwa. If you return to the restorer, Ukirudia yule anayerejesha, you will be restored. wewe utarejeshwa. Hallelujah. Hallelujah. If thou return to the restorer, I shall restore them back. I shall build them back. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Number 2, Ya pili, keys of supernatural restoration. vifunguo vya urejesho wa kiukuu. Point number 2, Ya pili, engage a cry of faith we kuwa na kilio ya imani for restoration. kwa ajili ya urejesho. Hallelujah. Amen. You cry out by faith. Unalia kwa And imani you say, God, I want you to restore me. na useme, Mungu nataka unirejeshe. Jacob cried out to be restored. Akalia kwa yule anayerejesha. He said, God, restore me. Akasema, Bwana And nirejeshe. he was restored. Na alirejeshewa. Jabez cried to the Lord Bezi akalia to Mungu restore him. amrejeshe. He was restored. Na alirejeshwa. David cried out. Daudi akalia. He called on Jehovah. Alimwita Can Jehova. I pursue them? Naweza Can I kufuatilia. go for them? Naweza And kufuatilia. Jehovah said, you can pursue them. I can give you a speed. And you shall recover all. There are things we need to recover. But we make a voice. Mpaka tufanye sauti. Amen. Hallelujah. Amen. Until you make a voice. Mpaka ufanye sauti. You engage a cry. Mpaka ufanye kilio. Wavipuri waliwachana nao. Watu wa viburi kama
Haleluya. Hallelujah. Watu wa mbinguni kama Anania na Safira. People like Anania na Safira. Iliwaramba. 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 Hallelujah. Amen. That the story of Jacob, you will get it in Genesis chapter number 32, 24 to 28. Hadithi ya Yakobo tunapata Mwanzo 32. That is where Jacob cried out. Hapo ndio mahali Yakobo alilia. He engaged a cry of faith. Aliweka kilio ya imani. He engaged a cry. Akaweka kilio. You don't engage a cry to men. Akweka kilio kwa watu. But you engage a cry to Jehovah. Unaweka kilio kwa Mungu. When you cry to Jehovah, unapolilia Mungu, He answers. Anajibu. He answers. Anajibu. He answers. Anajibu. Hallelujah. Hallelujah. In First Chronicles chapter number 4 verse 9. Mambo ya Walawi 4:9 to 10. mpaka 10. Jabez is crying out. Jabez analia. He cried with a loud voice. Analia kwa sauti kuu. He cried out with a loud voice. Akalia kwa sauti He kuu. said, God remember me. Anasema Mungu nikumbuke. He engaged a gear of crying. Akaweka mwendo kasi wa kulia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Samuel chapter number 30 verse 6 to 9. Samueli 36:9. David also cried out. Daudi pia alilia. He engaged a cry of faith. Akalia kilio ya imani. Hallelujah. Wewe ukiwa kwa hali wewe una engage gia gani? Which kind of gear do you engage? Hello. Praise the Lord. Which gear do you engage? Ni gia gani unayoweka? Ukiwa tuna kasira fulani una engage gia gani? Unatoanga, wacha nitoe wokovu kwanza. Ni deal na wewe. Wacha nitoe huyu Yesu. Sijui ni koti tuonane ama ni kiatu. Hallelujah. Let me finish with you first. Wacha nimalizane nawe kwanza. Then I will come back. Alafu nitarudi tena kwa Yesu. Na kama mtu ataiba, na ukimkuta ameiba huyu Yesu mweka kando. Hallelujah. Amen. Cry for it to be restored. Lilia ili iweze kurejeshwa. Hallelujah. Amen. The key number 3. Funguo ya 3. The key number 3. Funguo ya 3. Subscribe to divine guidance. Tafuta kuongozwa kiungu. Subscribe to divine enablement. Tafuta kuongozwa kiungu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You need to be restored. Unahitaji kurejeshwa. Look for a divine guidance. Tafuta kuongozwa kiungu. Look for divine enablement. Tafuta kuwezeshwa kiungu. And you tell Jehovah, I cannot. Na waambie Bwana, mimi siwezi. I look upon you. Ninakutazamia wewe. You to help me. Wewe unisaidie. You to help me. Ni wewe unisaidie. How many of us we give God the first priority? Ni wangapi tunaweka Mungu kuwa nambari kwanza? Or we subscribe to our own mind and imagination? Ama tunaweka mambo kwa mafikira yetu na mawazo yetu. Hallelujah. Amen. You need to be restored. Tunahitaji kurejeshwa. You are at work. Uko pale kwa kazi. But you want to be restored. Unahitaji kurejeshwa. Unaenda unachomea mwenzako. Unaenda kufitini mtu. That is not divine guidance. Hiyo sio kuelekezwa kiungu. In Psalms chapter number 23 verse 1. Zaburi 23:1. The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mlinzi wangu. I shall not want. Sitakosa. He makes me to lie down in green pastures. Unilaza kwenye majani mabichi. He led me beside the still waters. Unilaza kwenye majani mabichi. Number 3, the Bible says, He restores my soul. Urejesha nafsi yangu. So before you are restored,
kabla urejeshwe, you need to be guided. mpaka You uelekezwe. need a divine guidance. Unahitaji mwelekezo wa God Mungu to start looking for you. ili muanze kukutafuta. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God start to guide you. Bwana aanze kukuelekeza And you follow Him. na umfuate, And when you follow na Him, ukimfuata He restores your soul. anarejesha nafsi yako. Hallelujah. Amen. Mbona wakati mwingine unafika unasema hata sina mbele Wala nyuma. wala nyuma? Because your soul is torn, is not there. Nafsi yako haiko pale. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now you cannot see anything. Hauoni chochote. You don't see what is in front of you. Hauwezi ona mbele, hauwezi ona nyuma. Hallelujah. Hallelujah. There are people who steal souls. Kuna watu huiba nafsi. Mike kutana tuna mtu na anasema enyewe huyo si yeye. Ehe. Na unasema watu, na huyu kweli ni huyu kweli. Aha. Huyu ni hadithi za kweli. Aha. Robin. Huyu kweli ni Helen. Aha. Because the soul is stolen. Maana nafsi ishaibiwa. But when you allow God to guide you, Lakini ukiruhusu Mungu akuongoze, He will guide you. atakuongoza. It doesn't matter what will happen Haijalishi kutatokea nini in the situation. katika zile hali. You go forth. Unaenda mbele. 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 And at last, Na mwisho you will find yourself. utajikuta He has left you somewhere that you wanted to be. amekuweka mahali alitaka ukue. He restored my soul. Urejesha nafsi yangu. He led me in the path of righteousness Uniongoza katika njia za for haki His namesake. kwa ajili ya jina lake. Hallelujah. Amen. Restoration Urejesho is for God. ni wa Mungu. And He can just restore you Anaweza kukurejesha because of His namesake. kwa ajili ya jina lake. Wakati mwingine tukisoma sana, sema bwana, digiri yangu waliona tu hivi, hayo wakasema pata kazi. Aha. Hello? Aha. Hello? Hello. Tuko sawa? Are we okay? Tuko sawa? Are we okay? Naelewana? Najua sihubiri, nafunza. We are teaching, not preaching. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Point number 4. Ya ine. Point number 4. Funguo ya ine. The Bible says, the point says, Inasema hivi. the key to excitement. Kifunguo ya kufurahia. The Ama key to kuchangamka. excitement. Ama kuchangamka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Joel chapter number 2 verse 21, the Bible says, fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do a great thing. For the Lord will restore. Usiogope eti kwa maana Bwana atatenda mambo makuu. Hallelujah. Amen. For the Lord will restore you again. Maana Bwana atarejesha. For you to gain restoration, Wewe you need to show a face of being restored. mpaka ukwele ile hali ya kuweza kurejeshewa. You have a desire to be restored. Mpaka ukwele tamania kurejeshewa. Amen. 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 Before the greatness of God Kabla ya ukuu wa Mungu is singing of men. Ni kuimba kwa wanadamu. kuimba kwa wanadamu. Praise the Lord. Amen. Kabla ya ukuu wa Mungu, unahitaji kufurahi, unahitaji kufanya wimbo. Hallelujah. There are people here. Kuna wakati tu ukiimba nyimbo fulani, unaingia kazini hivyo unatwangwa na kitu, yaani unapewa tu kitu mzuri na unafurahi. Hallelujah. Lakini imba tu kifo. Jioni unapigiwangwa tu simu. Umekufa. Ama Hivyo. hallelujah. Amen.
Bwana sifiwe. Praise the Lord. Asubuhi ukiimba tu, Bwana ninajua wewe unanipenda, na unaenda tu na how are you? Where have you been? Hallelujah. Nataka ukuje unitembelee. Aha. Yes, your door. Na huo inakuwa tu ni mlango yako. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. A key to excitement. Kifunguo ya kufurahia. A key to excitement. Kifunguo ya kufurahia. Hallelujah. Amen. In John chapter number 16 verse 12 verse 22. Yohana 16:22. And you know therefore have sorrow. Na wewe hautakuwa na huzuni tena. But I will see you again. Bali nakuona tena. And your heart shall rejoice. Na mioyo yenu itafurahia. And your joy no man will take it away. Ile furaha yenu hakuna mtu ataiondoa kwenu tena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you rejoice in the Lord, unapofurahia ndani ya Bwana, Jehovah restores some joy to you. Bwana hurejesha furaha ndani And yako. even once when they come upon your life, Hata mama kija maishani mwako, you will never be shaken. hautatingizika tena. Because the joy will never be taken away. Bali ile furaha haitaondolewa kwako tena. But because you don't have excitement, Lakini kwa sababu una ile furaha, ndio unatembea. Hata hiki kimeniharibia tu moto. Ameniharibia tu. Hello? Hello? Ameniharibia siku yangu, hata imeharibika kabisa. You are not excited. haukuwa na ile furaha. When you are excited, Unapokuwa na furaha ndani ya Bwana, God follows the excitement of the heart. Mungu hufuatilia ile furaha ya moyo, And now He brings it forth. alafu anailete sasa, He restored it. kuirejesha. Praise the Lord. Bwana He asifiwe. makes it double. Anaifanya mara And dufu, now when it is made double, na ikifanyika mara dufu, even men cannot take it away. hata wanadamu hawezi wakaitoa tena. Men cannot take it away. Wanadamu hawezi wakaitoa tena. Hallelujah. Hallelujah. There are people who got their job by the hand of God. Kuna watu wanaenda kwa kazi yao kwa ajili ya Mungu, They have never regretted hawajawahi juta, because they are excited in the Lord. maana wamefurahia ndani ya Bwana. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Hii ndani ya Bwana kana nasema furahi. Rejoice again and again and again. Furahia tena na tena na tena. Hello. Tuko sawa. Are we okay? When you are excited, Unapokuwa na furaha, you will not look at what you are going through. au tatazama yale mambo unapitia. You will look at where you are going to. Taangalia pale unaenda. You will abscond through and focus on two. Utaweka tazamio wako pale unaenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. What you are going through Kile unapitia is different from where you are going to. ni tofauti na kule unaenda. Look for where you are going to Tazama kule unaenda and live about what you are going through. na uache yale mambo unapitia. Two words, Hallelujah. different two words. Kwa mambo mawili. What do you look so much? Ni kitu gani unaangalia zaidi? You look at the surroundings Unaangalia kile kinakuzunguka and you look at what you are going through, na unaona yale mambo unapitia, and you lose your focus to where you are going to. na unapoteza mtazamio kule unaenda. When you lose the focus to where you are going to, Ukipoteza mtazamo kule you unaenda, will remain where what you are going through. utabakia pale kwa yale mambo unapitia. You need to have faith, Unahitaji kuwa na imani, an excitement faith. imani ya kufurahia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yes, I am in the tunnel, Ndio niko kwenye mtaro, but I believe at the end of the tunnel, lakini naamini there is some light at the end of the tunnel. utakuwa na
pale ninaenda, Where I am going to is greater. pale ninaenda Where pakuu, I am going is greater. pale ninaenda I pakuu, am focusing to where I am going. natazamia pale naenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Isaiah 42 verse 22. Isaya 42. That's the last point. Hiyo ni ya mwisho. Isaiah 42 verse 23. Isaya 42. 42. Isaya 42:22. Yes. Now therefore, know certainly that you shall die by the sword, by famine, and by pestilence, in the place where you desire to go to dwell. Amen. Hallelujah. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. So, point number 5. Ya 5, identify agents of restoration. tambua wale maajenti wa urejesho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But this is the people wrong and strong. Hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. They are all of them scared in the hole. Wote wamenaswa katika mashimo, And they are hidden in the prison house. wamefichwa katika magereza, They are for a plea. wamekuwa mawindo, No, none deliver them. wala hapana awaokoaye. Exploit, no none save. Wamekuwa mateka, wala hapana asemaye Restore. rudisha, Restore. rudisha, Restore. rudisha, Restore. rudisha. You need to have an agent Mpaka uwe na ajenti that will say, please restore this person. kae sema tafadhali rudisha. You need a man to stand in the gap Unahitaji Mungu asimame kwenye and pengo, say, my God, I pray aseme Mungu wangu that ninaomba, may you restore the life of Rebecca. rudisha maisha May you yetu, restore the life of Father. au rudisha maisha ya May you Baba, restore the life of Helen. rudisha maisha ya You Eliya. need an agent. Unahitaji mwakilishi. Have you ever identified your agent? Wewe tambua mwakilishi wako. Ama wewe unasimama tu hapo, Mungu saidia. Oh, just say Mungu saidia, saidia. There is anointing to become an agent. Kuna upako ili ukaweze kuwa mwakilishi. And when you become an agent, there is something, there is a voice you make Na unapokuwa mwakilishi kuna sauti that unatoa an enemy can never tolerate. ambao hata adui hawezi akaivumilia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Your money must be restored. Mpaka iweze kurejeshwa. Your money must be restored. Pesa yako. Hallelujah. Amen. Your money must be restored. Pesa zako lazima zirejeshwe. At times when we speak about money, Tunaponena kuhusu pesa, people they think that we are so mean or so we just want money. watu hudhani kwamba tunahitaji pesa sana, But it is biblical. lakini ni maandiko. When you read in Genesis chapter number 42 verse 28, Ukisoma Mwanzo 42:28, you will see that God is speaking about restoring money. unaona inanena kuhusu urejesho wa pesa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So money Kwa hivyo pesa must be restored. mpaka irejeshwe. It doesn't matter Haijalishi what you are going through. kile unapitia, But money must be restored. lakini mpaka pesa Your irejeshwe. money must be Pesa restored. zako mpaka zirejeshwe. Hallelujah. Hallelujah. You need to restore your money. Mpaka urejeshe pesa zako. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Just want to read Nataka tunisome. 42 verse 28. Akamwambia nduguze, fedha yangu imerudishwa. Angalia, umo guniani mwangu. Imo duniani mwangu. Aha. Mioyo yao ikazimia, wakageukiana,
wakitetemeka, wakasema, ni nini hii Mungu aliyetutendea? Is that not biblical? Je, hiyo sio maandiko? Is it my word? Maneno yangu. I love to have money. Hata mimi napenda kuwa na pesa. I love to have money. Hata mimi napenda kuwa na And he pesa. said unto the brethren, Akawaambia nduguzi, my money is restored. pesa yangu imerudishwa. My money this year. Pesa zangu My money in this first month of the year. hii mwezi wa kwanza wa mwaka. I am changing it on to become my first month. Na ifanye kwa mwezi wa For kwanza. me to receive the latter rains. Ili kupokea For me to receive the moderate rains. kufikia mvua ya For fuli. me to receive the all rains. Ili kufikia mvua I hili. need to change this month to become my first month. Mpaka nifanye mwezi kwa mwezi wa And kwanza. my money to be restored. Pesa yangu irudishwe. And my money to be Pesa restored. yangu irudishwe. That is my prayer. Hiyo ndio ombi langu. My prayer is Maombi yangu ni that Jehovah God will restore. Baba Mungu If you are in that mode, you must stand up and say, my money shall be restored. My money must be restored. There are things I want us to pray for. I want us to be restored. Money to be restored. Your life to be restored. Your properties to be restored. The fire of the Holy Ghost to be restored. You are dead to be restored. You are joy to be restored. You are generational dignity to be restored. I want you to raise your voice. Raise your voice. Raise your voice. Raise your voice. Hallelujah. You shall restore my money. You shall restore my money. You shall restore my life. The way you restore the life of Zacharo, you will restore me. The way you restore properties, the properties of Job, you restore